lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, tick, 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 down through the chimney with good Saint Nick. Chào các bạn. Có một nơi mà rất nhiều người Sài Gòn thường tìm đến để tìm lại và sống lại những ký ức của một Sài Gòn xưa. Nơi đó chính là tiệm Lúa, quán cà phê Lúa nằm ở số 28, 30, 32 Nguyễn Cơ Trạch, quận 2, cách trung tâm Sài Gòn khoảng 10 phút. Nơi đây được xem là bảo tàng thu nhỏ về những ký ức của một Sài Gòn xưa. Bây giờ mời các bạn cùng mình bước vào trong tiệm Lúa để tìm lại những ký ức của một thời đã qua. Chủ nhân của quán cà phê Lúa này đã sưu tập rất nhiều những hiện vật gợi nhớ về một Sài Gòn đã qua. Mình còn nhớ là những năm 80, 90 mình đã từng đi chiếc xe này. Giờ đây ở Sài Gòn gần như là không còn nữa. Không còn thấy nó trên đường phố. Một chiếc xe bán mì hủ tiếu của người Hoa. John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States. that I will faithfully execute the office of President of the United States And will, to the best of your ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Vice President Johnson, Mr. Speaker, Mr. Chief Justice, President Eisenhower, Vice President Nixon, President Truman, Reverend clergy, fellow citizens. We observe today not a victory of party, but a celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning, signifying renewal as well as change. For I have sworn before you and Almighty God the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and 3/4 ago. The world is very different now, for man holds in his mortal hands
the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life. And yet the same revolutionary beliefs for which our forebears fought are still at issue around the globe. The belief that the rights of man come not from the generosity of the state, but from the hand of God. We dare not forget today that we are the heirs of that first revolution. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. This much we pledge and more. To those old allies whose cultural and spiritual origins we share, we pledge the loyalty of faithful friends. United, there is little we cannot do in a host of cooperative ventures. Divided, there is little we can do, for we dare not meet a powerful challenge at odds and split asunder. To those new states whom we welcome to the ranks of the free, we pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away merely to be replaced by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them supporting our view, but we shall always hope to find them strongly supporting their own freedom, and to remember that in the past, those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside. To those people in the huts and villages of half the globe struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help them help themselves for whatever period is required, not because the communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. To our sister republics south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house.
To that world assembly of sovereign states, the United Nations, our last best hope, in an age where the instruments of war have far outpaced the instruments of peace, we renew our pledge of support to prevent it from becoming merely a forum for invective, to strengthen its shield of the new and the weak, and to enlarge the area in which its writ may run. Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction, we dare not tempt them with weakness, for only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt that they will never be employed. But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course, both sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. So let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite us, instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control of arms, and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute control of all nations. Let both sides seek to invoke the wonders of science instead of its terrors. Together, let us explore the stars, conquer the deserts, eradicate disease, tap the ocean depths, and encourage the arts and commerce. Let both sides unite to heed in all corners of the earth the command of Isaiah to undo the heavy burden and let the oppressed go free. And if a beachhead of cooperation may push back the jungle of suspicion, let both sides join in creating a new endeavor, not a new balance of power, but a new world of law, where the strong are just and the weak secure and the peace preserved. All this will not be finished in the first 100 days, nor will it be finished in the first 1,000 days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin. In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or failure of our course. Since this country was founded, each generation of Americans has been summoned to give testimony to its national loyalty. The graves of young Americans who answered the call to service surround the globe. Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though in battle we are,
but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common enemies of man, tyranny, poverty, disease, and war itself. Can we forge against these enemies a grand and global alliance, north and south, east and west, that can assure a more fruitful life for all mankind? Will you join in that historic effort? In the long history of the world, only a few generations have been granted the role. Đây là một phần combo thức uống ở Lúa có giá là 80.000 đồng. Những chiếc bánh này rất là thân quen ha. Bánh xăm banh nè, bánh lỗ tai heo nè. Còn cái bánh màu trắng trắng bên phía tay phải này mình cũng thường ăn hồi nhỏ, giờ không nhớ tên nữa. Và ở đây có 2 ly siro xanh và đỏ. Thực sự thì 80.000 thì có vẻ hơi đắt, nhưng mà tìm lại ký ức xưa ở trong một cái quán mà phải nói là chủ nhân đã sưu tầm, đã dày công sưu tầm trong rất nhiều năm những kỷ vật của Sài Gòn xưa, thì mình nghĩ rất là đáng, rất đáng đồng tiền. Và hiện tại mình đang ở là mặt sau của quán cà phê Lúa nha mấy bạn. Ở bên trong đang chơi nhạc, cho nên mình ra ngoài. Đấy. Bốn giờ 30 chiều. Sài Gòn khá là mát. Bây giờ để mình nếm thử cái phần siro màu xanh và siro màu đỏ nha. Xem có đúng như cái vị của ngày xưa hay không. Đây là phần siro màu xanh có mùi bạc hà. Và nó rất giống với cái phần siro mà ngày xưa mình đã uống. Chính xác là cái vị của ngày xưa là như vậy. Ngọt ngọt, thơm thơm, the the. Bây giờ mình sẽ uống cái phần siro đỏ. Đây là một loại siro dâu. Cái vị nó đúng như cái vị của ngày xưa các bạn. Cả hai loại thức uống này có vị ngọt vừa phải. Rất giản đơn. Ngày xưa chỉ giản đơn như thế thôi. Trong 3 loại bánh này thì bánh xăm banh và bánh viên trắng trắng tròn tròn là khá ngọt các bạn ha. Bánh lỗ tai heo thì vị lạc thôi, nhưng ăn một hồi sẽ cảm thấy cái vị béo và vị thơm của nó. Các bạn, đây là thực đơn của Lúa nha. Mình đang ở bên ngoài cho nó hơi ồn chút xíu. Mình tiếp chuyện với nhân viên của Lúa thì em đó nói là mở cửa từ khoảng 7 giờ sáng tới khoảng độ 9-10 giờ tối các bạn ha. Ở đây phục vụ ăn sáng luôn đó. Và cơm trưa văn phòng. Cà phê nè, cà phê đang nóng nè, cà phê sữa nóng đá nè, bạc xỉu nè, sô-cô-la nóng nè, cà phê sữa kem vani, trà đào, trà sữa đào, trà chanh mật ong, trà Lipton chanh, trà chanh hạt chia, trà chanh dây. Như vậy chúng ta có ăn sáng là 4 cá lóc 55.000 ha. Bánh tằm bì, bánh mì ốp la 50 và 50.000 đồng. Thức uống đá xay, sô-cô-la đá xay, sô-cô-la dâu, sô-cô-la bạc hà, Oreo đá xay, cà phê đá xay, cà phê sô-cô-la đá xay, cà phê bạc hà đá xay. Tất cả có giá 55, 45, 45, 55, 45 mấy. Sinh tố trái cây, sinh tố dâu, sabuche, bơ, mãng cầu xiêm, mít chanh dây Việt Quốc, combo. Đây nãy mình gọi combo này là bạn. Combo thứ hai, siro đá bào, mứt dừa, bánh lỗ tai heo, nước ép trái cây tươi, cam vắt, nước chanh, bưởi ép, thơm ép, cà rốt ép, cà chua ép, táo ép, ổi ép, chanh dây ép, dưa hấu ép, dừa tươi. Heineken Tiger Sài Gòn.
nước ngọt, Pepsi, 7 Up, nước suối, Coca, Sting, Red Bull, sữa chua dâu ua, sữa chua đá, sữa chua dâu, sữa chua đào, sữa chua Việt Quốc, sữa chua cà phê, soda, soda dâu, soda Việt Quốc, soda chanh dây và soda đại dương. Mình đến đây lúc 4 giờ 30 chiều và hiện tại là hơn 6 giờ tối các bạn ha. Và phải nói là từ 4 giờ 30 chiều tới 6 giờ tối là ở trong quán rất là vắng, rất là yên tĩnh. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.